Dear friends, what we are going to see is verbs. What is a verb? Verb is very important, isn't it? In a sentence, noun, verb, both are very important, and verb is very, very important. Verb is the life. Verb is an essence in a sentence. So here verbs, we are going to see different type of verbs. The first verb, see you have different columns here. The first column is the present tense, past tense. Of course, future is also there. We are not using future now here, and it is gerund, or you can call it as a present participle also. Then you have past participle. Then you have infinite. You should understand very clearly that gerund, past participle and infinite are not verbs, right sir? Even though it is a form of a verb, it is not a verb. What's a verb? It is the present tense, it is the past tense, and future also. If you add will, it is a verb. It is not a verb if you add in front of this verb ing format is, are, was, then it is a verb. Which is the verb? Is a verb, are is a verb, was is a verb. Here, clothed, you have to use a helping verb. What is the helping verb which you have to use? Has or have. Has, have, had, will have, you have to use. Only then it becomes a verb format, right sir? So which is the verb here in this two words? Has clothed. Which is the verb? This is the verb. Has is the verb. Have is the verb. This is not a verb, right sir? In this clothing, you have to use is, are, was, were, will be, shall be. So these auxiliary verbs are verbs. It should be added when you want to say something about an action which is continuously going on, right sir? Now what is the first word sir? Clothe. What do you mean by clothe? What are the synonyms for clothe? Clothe, th, if it ends with th means it is the material which you use on your top of your body, the clothes. But here clothe, the means you are wearing some dress, clothe, clothe. What are the synonym words for clothe? Wear, W-E-A-R, put on, then put on your clothes, wear, W-E-A-R, where is it used? It is used for, is it for dress, wearing, for jewels, for spectacles? Put on. So different words are here. Here clothe means wearing your dress, putting on your dress. So what is the present tense? Clothe, the. What is the past tense? Clothed. What is the present continuous or gerund? Clothing. Then past participle. And infinite. To clothe. Why is it infinite? Because you don't know the time. You don't know when it is going to end, when it is going to start. So it is, you are using to clothe. To clothe is an infinite. Infinite means it is not a verb. Gerund is not a verb. Past participle is not a verb. Are you clear about it, sir? Now coming to the second word. What is that second word? Bathe. What is bath? What is the difference between bath and bathe? Bath is an adjective. Bathroom. What type of room? Bathroom. Bath is an adjective. Bathe, when it ends with E, it becomes a verb. You are taking a bath, you are washing yourself. So that is called, that verb is called bathe, right sir? What is the past tense of bathe? Bathed, past, present participle, past participle, and infinite. What is the third word? Ponder. What do you mean by ponder? Anybody? Yes, Miss Aruna, what do you mean by ponder? Remember. Remembering, finding out what it is. Ponder. Right, sir? What is the past tense of ponder? Pondered.
Then present participle, pondering. Past participle, pondered. Then to ponder. Ponder means what? To remember. Fourth word, quench. Anybody? Can you say what do you mean by quench? Say quench. Say quench. What do you mean by quench? Huh? Your thirst, you are taking water and trying to fulfill your thirstness. So thirsty, you are feeling thirsty and you take water and try to satisfy yourself. It is called quench. What is the past tense? Present participle. Past participle. Infinite. Fifth word, very important word, render. What do you mean by render? Huh? Giving money, render. Render the change. Give the money. Render means giving. Okay. Render. What is the past tense? Present participle or gerund. Past participle. Then infinite to render. Render means giving. Number sixth word, ridicule. What do you mean by ridicule? Anybody? Ridicule. Anybody? Making fun of. Criticize and making fun of somebody. It is called ridicule. Say everybody together. Ridicule. 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 Past tense. Ridicule. Present participle. Ridiculing. Past participle. Ridiculed. And infinite. To ridicule. And the seventh word is relinquish. Say everybody together. Relinquish. What do you mean by relinquish? Anybody? Relinquish. Resign. Relinquish. Means what? You are going away. Relinquish. You are just resigning and going. What is the past tense? Present participle. Relinquishing. Say everybody together. Then past participle. Relinquished. Then infinite. Then the eighth word we are coming. Anybody? Rebuke. What do you mean by rebuke? Anybody? Rebuke. Anybody? Scolding. Say everybody together. Rebuke. Rebuke. I am telling rebuke. You have to say rebuke. Rebuke means scolding. Rebuke. Past tense. Rebuked. And present participle or gerund, rebuking. Past participle. Then to rebuke. Next, number 9, remunerate. Anybody? Remunerate. Giving salary. Giving the salary, remuneration. The noun form is remuneration. Remuneration. Remunerate means give your salary. Giving the salary. What is the past tense? Remunerated. Say everybody together. Remunerated. Then present participle gerund, remunerating. Say everybody together. Remunerating. Past participle remunerated. And infinite to remunerate. To remunerate. Next. Number 10, very important word, perceive. Say everybody together, perceive. What do you mean by perceive? To think through your heart, to imagine, to find out. So perceive is the present tense. What is the past tense? Perceived. Say perceived. Then present participle perceiving. Say everybody together. Perceiving. Then past participle perceived. Infinite to perceive. Then one other word, important word. See, your mind always changes. I want to go do, I want to do this, I want to do that. That is called oscillate. Say everybody together, oscillate. What is the past tense? Oscillated. And gerund, oscillating. Then past participle, oscillated. Then infinite, to oscillate. So oscillate means what? To go up and down, to change everything. Suddenly you change. Mind you, I will be asking questions regarding and you have to tell the meaning after some time. Right, sir? Number 12, rectify. What do you mean by rectify? Good. Making it in proper order. Rectifying the mistakes. That is called, rectifying the mistake means making all the mistakes correct. That is called rectify. Rectification is the noun.
So rectify. Say everybody together, rectify. Rectified. Present participle rectifying. Past participle rectified. And infinite to rectify. So 12 words we have seen. Everybody together. What is the first word we have seen? Say everybody together. Second word? Bathe. Third word? Ponder. Fourth word? Quench. Fifth word? Render. Sixth word? Ridicule. Seventh word? Relinquish. Eighth word? Rebuke. Ninth word? Remunerate. Number 10th word? Perceive. Number 11th word? Oscillate. Number 12th word? Rectify. You have seen in the present tense, past tense, present participle, past participle, infinite. One other word, one other column should come. What is that column should come? Future. You just add will in front of clothes, then it becomes future. Will, can, may, shall, should, could, would, must, may, anything you can use. That becomes future, right, sir? In front of the present tense. So are you thorough with these 12 words? No doubt about it. Now coming here, the 13th word. Infuriate. Tell everybody, infuriate. What do you mean by that? Creating anger. Infuriate. Creating anger. Making others to get anger. I say you idiot and you get angry. At 1 minute you get anger. That is called infuriate. Right, sir? What is the past tense? Infuriate. Infuriated. And what is the present participle? Infuriating. Then past participle? Infuriated. And infinite? To infuriate. Right, sir? Next, very important word, 14th word, fade. What does the verb fade means? And the girls should be knowing. What do you mean by fade? Oh, you don't know. So you buy a nice dress. Miss Sunita is very famous buying all kind of colory dresses, isn't it? Suddenly the color goes off after some time. It is called fading, disappearing. So fade is the present tense. Say everybody together, fade. Fade. What is the past tense? Faded. Present participle? Fading. Past participle? Faded. Then infinite? To fade. Then we are coming to the 15th word. Let us see who says in this group. Ratify. Anybody? What do you mean by ratify? Confirm. Making a confirmation. Ratification. Confirmation. See, you get a company gives a letter to you, a ratification letter. What does it say? It says that you are appointed. It is a letter, confirmation letter. So to confirm is called ratify, right, sir? Say everybody together, ratify. Past tense ratified. Present participle ratifying. Past participle ratified. Infinite to ratify. Right, sir. Next word, very important word. It is all the people who are working in a company. You must be knowing this word, negotiate, isn't it? Negotiation is a noun form. What do you mean by negotiate, sir? Huh? Meeting and trying to solve a problem or a issue, right, sir? I and you have a problem, so we two sit together and try to talk and sort out the problem. That is called negotiate. Okay, negotiate, present tense. What is the past tense, sir? Say everybody together, negotiate. Negotiate. Past tense, negotiated. Negotiate. Present participle, negotiating. Negotiating. Past participle, negotiated. Negotiated. Infinite to negotiate. Wonderful word. This is also a corporate word, sir. Word, sir. 17. Incorporate. Anybody, can you say about the meaning of incorporate? Included. Wonderful. Included. Say everybody together, incorporate. Incorporate. Past tense, incorporated. Incorporated. And gerund, incorporating. Incorporating. Say everybody together. And past participle, incorporated. Incorporated. Infinite to incorporate. So incorporate means what? To add it. To add. Incorporate. See, TCS company buys one other company. So this company incorporates the other company. Right? Joins. Now coming here, very important word, embark.
Anybody, can you say what is the meaning of embark? Embark. Embark, to start, to do something. See, I'm saying I want to start a business and I embark and start. So embark means to start. Say everybody together, embark. Past tense, embarked. Present participle, embarking. Then past participle, embarked. To embark. To embark means one other corporate word you are using, amalgamate. What do you mean by amalgamate? Group, collecting. Amalgamation means a group of, collecting, amalgamate, right sir? Say everybody together, amalgamate. 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 Say everyone, open your mouth man. Past tense, amalgamated. Amalgamated. Gerund, amalgamating. Amalgamating. Past participle, amalgamated. Amalgamated. Infinite, to amalgamate. To amalgamate. Wonderful. Now 20th word we are seeing, infer. Say everybody together, infer. Infer. What do you mean by infer? Can anybody say infer? Guessing. Guessing. Good. Infer. Infer what's happening? Guessing. So infer means guessing. Say everybody together, infer. Infer. Past tense, inferred. Inferred. Gerund, inferring. Inferring. Past participle, inferred. Inferred. Infinite, to infer. To infer. Wonderful. Now we are coming here to the 21st word, impair. Impair. What do you mean by impair? Anybody? Giving something. Giving something, impair, right sir? Giving something to somebody or some person. Okay, impair. Say everybody together, impair. Impaired. Past tense, impaired. Impaired. And gerund, impairing. Impairing. Past participle, impaired. Impaired. And infinite, to impair. To impaired. Wonderful, wonderful. 22nd word, very important word, monopolize. What do you mean by monopolize? Anybody? Single. Single, very good. Mono means single. See, railways is only monopoly in India for railway transport. What do you mean by that? No other private people are there, isn't it? They are the single boss. No other competition. So it is called monopoly. So monopolize means it's a verb, making it into a single thing. Monopolize. Never allow any competition. Don't allow anybody to enter in your area. Monopolizing. Monopolizing means you are the boss. No other competition is there. That is called monopolize. Very important word, especially for the corporate people. Say everybody together, monopolize. Monopolize. Past tense, monopolized. Monopolize. And gerund, monopolizing. Monopolize. Past participle, monopolized. Monopolize. Infinite, to monopolize. To monopolize. Are you clear about it? Wonderful word. Next word, manipulate. What do you mean by manipulate? See, I am saying something to you, I am saying something to her and making you to get confused. Manipulate, right sir? It's, of course, it can be called as some cheating also. What do you mean by manipulate? It is It's handling talent. okay, that's what talented also you can say. In the present competition world, you have to do all type of manipulations. Manipulations means what? See, to get a government order, what you have to do? You have to give bribes and get licenses. You should be smart enough to do good and bad, right? That is called manipulation, to do good and bad, to get things done. That is called manipulate. Okay, what is the present tense? Manipulate. Say everybody together. Manipulation. Then manipulated. Manipulated. And gerund, manipulating. Manipulating. Past participle, manipulated. Manipulated. And infinite, to manipulate. To manipulate. Wonderful. Then one other word. What is this word? Pamper. Very important word, pamper. See, pamper means what? You get up, man. Come here. See, this fellow is a 9th standard student. Okay. His father daily gives 500 rupees to him. Is it love, or is he spoiling, or is he making him better? Spoiling. He buys and gives him a car. What car? Nano. Not nano. BMW car. Is it good or bad? Bad. So it is pampering, right? Pampering means what? Spoiling. Spoiling others through love. Pamper. What is the, say everybody together, pamper? Pamper. Past tense, pampered. Pamper. Gerund, pampering. Pampering. Past participle, pampered. Pamper. To pamper. To pamper. You got it, sir. Now, 25th word. Transcend.
What do you mean by transcend? See, transport. What do you mean by word transport? Port means, you know, what? Airport, seaport. From port you are taking the goods to some other place. That is called trans. Trans means what? Taking something from some place to other place. It is called trans. So transcend means what? Anybody? Changes in your life. Transcend. Make a change. Transcend. So what is the present tense transcend? Say everybody together. Transcend. Past tense transcended. Transcended. Gerund transcending. Transcending. Past participle transcended. Transcended. Infinite to transcend. To transcend. You got it, sir. Now very important word. Ground. Ground as a noun means what? It is a playground, right? It's a football ground. It is a hockey ground, tennis ground. But ground as a verb, what do you mean by that? Ground as a verb? You land. You're going in an aeroplane, you just land in a ground. So ground means you are trying to put everything in the ground. So it becomes a verb. So ground, say everybody together, verb ground. Ground. Past tense grounded. Grounded. Gerund grounding. Grounding. Past participle grounded. Grounded. Infinite to ground. Okay, able to understand? How do you form a sentence? So in front of this, what you have to have? One, noun, noun, noun. Noun or a pronoun? He clothes, she clothes, I clothe, right? Here what you have to have? I clothed. A noun and a verb joins together. Here what you have to have? Suppose if it is in future, what you have to add? I will clothe or I shall clothe. Okay, for this present participle, gerunds, what do you use? I am clothing, I was clothing, I wear, I mean he was clothing, they were clothing, he has been clothing. Okay, for past participle, He has clothed. he has clothed, he had clothed. For infinite, to clothe, He is to. he went to bathroom. To clothe, he went to his dressing room. Right, sir? You able to understand all these words? Now, one last time together, everybody say number 1, clothe. Clothed. Number 2, bathe. Bathe. Number 3, ponder. Ponder. Number 4, quench. Quench. Number 5, render. Render. Number 6, ridicule. Ridicule. Number 7, relinquish. Relinquish. Number 8, rebuke. Rebuke. Number 9, remunerate. Remunerate. Number 10, perceive. Perceive. Number 11, oscillate. Oscillate. Number 12, rectify. Rectify. And number 13, infuriate. Infuriate. Number 14, fade. Fade. Number 15, ratify. Ratify. Number 16, negotiate. Negotiate. Number 17, incorporate. Incorporate. Number 18, embark. Embark. Number 19, amalgamate. Amalgamate. Number 20, infer. Infer. Number 21, impair. Impair. Number 22, monopolize. Monopolize. Number 23, manipulate. Manipulate. Number 24, pamper. Pamper. Number 25, transcend. Transcend. Number 26, ground. Able to understand? Okay. Now, Miss Aruna will be giving a Tamil explanation for this. Miss Batmavati, you can sit here and you can tell what, suppose if she needs some help. You can sit here. வணக்கம். இப்போ நம்ம வினைச்சொற்களுடைய வடிவங்களை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு வினைச்சொற்களும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும். இப்போ ஒவ்வொன்றா அதை நம்ம பார்க்கலாம். பொருளோட நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து காலங்கள் எத்தனை வகை பிரிச்சிருக்காங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், ஜெரண்ட்னு சொல்லக்கூடிய வினைச்சொல்லோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கிட்டா அது ஜெரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ன்ற வினை எச்சம், இன்ஃபினிட்ன்றது முடிவில்லாத ஒரு இதை வந்து இன்ஃபினிட்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு ஒரு காலம் இருக்கு, அது வந்து எதிர்காலம் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு வினைச்சொற்களாக நம்ம பார்க்கலாம். க்ளோத்னா என்ன அர்த்தம்? உடை உடுத்துன்னு அர்த்தம். அதனுடைய இறந்த காலத்தில் க்ளோத்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜெரண்ட்ல வந்து க்ளோதிங் சொல்லுவாங்க. வினை எச்சம் வந்து க்ளோத்டு. இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் போது டு க்ளோத். அப்புறம் வந்து எதிர்காலத்தில் சொல்லும் போது வில் க்ளோத்ன்ற மீனிங். இப்போ ரெண்டாவது வார்த்தை என்னன்னா பேத். பேத்னா குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டாவது வார்த்தை நிகழ்காலத்தில் நிகழ்கால வினைச்சொல்ல பேதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே இறந்த காலத்தில் சொல்லும் போது பேதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜெரண்ட்ல வந்து அந்த பேத்தோட ஈ எடுத்துட்டு ஐஎன்ஜி சேர்த்தா அது ஜெரண்ட் ஆயிடுது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வினையச்சம்ல பேத்டு, இன்ஃபினிட்ல டு பேத், அப்புறம் வந்து எதிர்காலத்தில் வில் பேத்துன்னு சொல்லுவாங்க. மூன்றாவது வார்த்தை பாண்டர். பாண்டர்னா என்னன்னா ஒன்றை பற்றி நினைத்து கொள்வது வந்து பாண்டர் சொல்லுவாங்க. பாண்டர் இறந்த காலத்தில் பாண்டர்டு, ஜெரண்ட்ல பாண்டரிங், டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ல பாண்டர்டு, இன்ஃபினிட்ல வந்து டு பாண்டர், எதிர்காலத்தில் வில் பாண்டர். இப்போ நான்காவது வார்த்தை என்னன்னா குவென்ச்.
குவென்ச்னா ஒருத்தவங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதை வந்து குவென்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஆசை நிறைவேற்றுன்றது பொருள் இதுக்கு. அது இறந்த காலத்துல குவென்ச்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜெரண்ட்ல வந்து குவென்ச்சிங் சொல்லுவாங்க. வினை எச்சம் வந்து குவென்ச்டு. அப்புறம் வந்து இன்ஃபினிட் வந்து டு குவென்ச். அப்புறம் எதிர்காலத்துல வில் குவென்ச் சொல்லுவாங்க. ஐந்தாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர். ரெண்டர்னா எதுலையாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம பணம் செலுத்துவதை வந்து ரெண்டர்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ரெண்டர் இறந்த காலத்துல பணம் செலுத்துன்ற மீனிங். பாஸ்ட் டென்ஸ் அதாவது இறந்த காலத்துல ரெண்டர்ட், எதிர்காலத்துல வில் ரெண்டர், ஜெரண்ட்ல வந்து ரெண்டரிங், அப்புறம் வினையச்சம் வந்து ரெண்டர்ட், அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல டு ரெண்டர். ஆறாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடிகுல். ரிடிகுல்ல வந்து இப்போ எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ரிடிகுல். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பொருள் வந்து கேலி செய்வதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிகழ்காலத்தில் ரெண்டர்னா கேலி செய், இறந்த காலத்தில் ரெண்டர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜெரண்ட்ல ரெண்டரிங், அப்புறம் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்ன்ற வினையச்சத்தில் ரெண்டர்ட், அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல வந்து டு ரெண்டர், எதிர்காலத்தில் வில் ரெண்டர் சொல்லுவாங்க. ஏழாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெலிங்க்வேஷ். ரெலிங்க்வேஷ்னா விட்டு விடுன்ற பொருள். விட்டு விடுன்னு சொல்றாங்க நிகழ்காலத்தில். இறந்த காலத்தில் ரெலிங்க்வேஷ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜெரண்ட்ல வந்து ரெலிங்க்வேஷிங், அப்புறம் வினையச்சம் ரெலிங்க்வேஷோட வினையச்சம் வடிவம் வந்து ரெலிங்க்வேஷ், அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல டு ரெலிங்க்வேஷ், எதிர்காலத்தில் வந்து டு வில் ரெலிங்க்வேஷன் சொல்லுவாங்க. எட்டாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெபியூக். ரெபியூக்னா வந்து திட்டுகிறதுன்ற பொருள். யாரையாவது ஒருத்தர் நம்ம திட்டும் பொழுது நம்ம ரெபியூக்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். அதனுடைய இறந்த கால வடிவம் ரெபியூக்டு, ஜெரண்ட் ஃபார்ம் வந்து ரெபியூக்கிங், அப்புறம் வினையச்சம் வந்து ரெபியூக்டு, அப்புறம் இன்ஃபினிட்லியும் டு ரெபியூக், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் போது வில் ரெபியூக். நம்ம ஒன்பதாவது வார்த்தை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெனியூமரேட். ரெனியூமரேட்னா ஒருத்தங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பதை வந்து ரெனியூமரேட்னு சொல்லுவாங்க. இதனால நிறைய தொழிலகம்ல பயன்படுத்துவாங்க இந்த வார்த்தைகளை. அதனுடைய இறந்த காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூமரேட்டட். இதனுடைய ஜெரண்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூமரேட்டிங், அப்புறம் இதனுடைய வினையச்ச வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூமரேட்டட், அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல டு ரெனியூமரேட், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் போது வில் ரெனியூமரேட்னு சொல்லுவாங்க. பத்தாவது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சீவ். இந்த இடத்துல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா பர்சீவ்னு தான் உச்சரிக்கணும், பர்சீவ்னு சொல்லக்கூடாது, பர்சீவ் சொல்லணும். பர்சீவ்க்கு யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? மீனிங் உணர்ந்து கொள்வது. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பாண்டர்ன்ற வார்த்தைக்கு வித்தியாசம் இருக்கு, பர்சீவ்ன்ற வார்த்தைக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. பாண்டர்ன்ற வார்த்தைக்கு நினைத்து கொள்வது, ஆனா பர்சீவ்ன்ற வார்த்தை உணர்ந்து கொள்வதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் வந்து பர்சீவ்டு, இதனுடைய ஜெரண்ட் வந்து பர்சீவிங், அப்புறம் வந்து வினையச்சம் பர்சீவ்டு. இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டு பர்சீவ்னு சொல்லணும், எதிர்காலத்துல சொல்லும் பொழுது வில் பர்சீவ்னு சொல்லணும். 11வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை, அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை ஆக்சிலேட்ன்றது. ஆக்சிலேட்ன்றது நிலையான நிலையில இல்லைன்றது சொல்லும் போது ஆக்சிலேட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல உச்சரிக்கும் போது நல்லா கவனிங்க, ஆக்சிலேட் சொல்லணும், ஆக்சிலேட் கிடையாது. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் ஆக்சிலேட்டட், இதனுடைய ஜெரண்ட் வந்து ஆக்சிலேட்டிங், இதனுடைய வினையச்சம் வந்து ஆக்சிலேட்டட், இதனுடைய இன்ஃபினிட் வடிவம் வந்து டு ஆக்சிலேட், எதிர்கால வடிவம் வந்து வில் ஆக்சிலேட்டர். 12வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபை. ரெக்டிஃபைன்றது யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? சரிப்படுத்துவது. எதையாவது ஒரு நம்ம குழப்பத்தில் இருக்கும் போது அதை சரி செய்யறத வந்து ரெக்டிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் வந்து ரெக்டிஃபைடு, ஜெரண்ட் வந்து ரெக்டிஃபையிங், இதனுடைய வினையச்ச வடிவம் வந்து ரெக்டிஃபைடு. இதை இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் போது டு ரெக்டிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க, எதிர்காலத்தில் சொல்லும் போது வில் ரெக்டிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம 12 வார்த்தைகள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒவ்வொன்றா என் கூட சேர்ந்து எல்லாருமே உச்சரிங்க. க்ளோத், இறந்த காலத்துல க்ளோத்டு, ஜெரண்ட்ல க்ளோதிங், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ல க்ளோத்டு, இன்ஃபினிட்ல டு க்ளோத், எதிர்காலத்துல வில் க்ளோத். இரண்டாவது வார்த்தை பேத், பேத்டு, பேதிங், பேத்டு, டு பேத், வில் பேத். மூன்றாவது வார்த்தை பாண்டர், பாண்டர்ட், பாண்டரிங், பாண்டர்ட், டு பாண்டர், வில் பாண்டர். நான்காவது வார்த்தை quench, quenched, quenching, quenched, to quench, will quench. ஐந்தாவது வார்த்தை render, rendered, rendering, rendered, to render, will render. ஆறாவது வார்த்தை ridicule, ridiculed, ridiculing, ridiculed, to ridicule, will ridicule.
ஏழாவது வார்த்தை relinquish, relinquished, relinquishing, relinquished, to relinquish, will relinquish. எட்டாவது வார்த்தை rebuke, rebuked, rebuking, rebuked, to rebuke, will rebuke. ஒன்பதாவது வார்த்தை renumerate, renumerated, renumerating, renumerated, to renumerate, will renumerate. Perceive, perceived, perceiving, perceived, to perceive, will perceive. பதினோராவது வார்த்தை oscillate, oscillated, oscillating, oscillated, to oscillate, will oscillate. பன்னிரெண்டாவது வார்த்தை rectify, rectified, rectifying, rectified, to rectify, will rectify. இது வரைக்கும் நம்ம 12 வார்த்தைகள் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம 13வது வார்த்தைக்கு வந்திருக்கோம். இன்ஃபியூரியேட். இன்ஃபியூரியேட்னா ஒருத்தங்களை கோவப்படுத்தி எரிச்சல் படுத்துறத வந்து இன்ஃபியூரியேட்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நிகழ்காலத்தில் சொல்லும் போது கோவப்படுத்துன்ற பொருள், இறந்த காலத்தில் சொல்லும்போது இன்ஃபியூரியேட்டட், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் இன்ஃபியூரேட், ஜெரண்ட் வடிவம் வந்து இன்ஃபியூரேட்டிங், அப்புறம் வினையெச்சம் சொல்லக்கூடிய அந்த வடிவம் வந்து இன்ஃபியூரேட்டட், இன்ஃபினிட்ல டு இன்ஃபியூரேட். 14வது வார்த்தை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபேடு. இதுவும் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. ஃபேடுக்கு பொருள் என்ன, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்துக்கிட்டு வர்றதை வந்து ஃபேடுன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் ஃபேடட், ஜெரண்ட் வந்து ஃபேடிங், வினையெச்சம் வந்து ஃபேடட், அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டூ ஃபேடுன்னு சொல்லுவாங்க. 15வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட்டிஃபை. ராட்டிஃபைன்றது வந்து ஒருத்தங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துவதை வந்து ராட்டிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க. உறுதிப்படுத்துகிறதுன்றது பொருள் ராட்டிஃபை நிகழ்காலத்தில். இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது அதை ராட்டிஃபைடுன்னு சொல்லணும். அப்புறம் ஜெரண்ட்ல சொல்லும் பொழுது ராட்டிஃபையிங்னு சொல்லணும். வினையெச்ச வடிவம் வந்து ராட்டிஃபைடு, இன்ஃபினிட்ல டூ ராட்டிஃபை. 16வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியேட். இதுவும் தொழிலகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. நெகோஷியேட்னா எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமாக கூடி ஆலோசனை செய்வது, பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது வந்து நெகோஷியேட்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் நெகோஷியேட்டட், ஜெரண்ட் வந்து நெகோஷியேட்டிங், வினையெச்ச வடிவம் நெகோஷியேட்டட், அப்புறம் இன்ஃபினிட் வடிவம் டூ நெகோஷியேட்டட். 17வது வார்த்தை இன்கார்பரேட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அன்றாட தொழிலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இன்கார்பரேட்ன்றது. இன்கார்பரேட்ன்றது ஒருத்தங்களை சேர்த்துக்கொள்வது, ஒரு குழுவில் வந்து சேர்த்துக்கொள்வது, பேச்சுவார்த்தை நடத்த அப்படின்றது வந்து இன்கார்பரேட்னு சொல்லுவாங்க. இறந்த கால வடிவம் இன்கார்பரேட்டட், ஜெரண்ட் வடிவம் இன்கார்பரேட்டிங், வினையெச்ச வடிவம் இன்கார்பரேட்டட், இன்ஃபினிட் வடிவம் டூ இன்கார்பரேட். இதோடைய எதிர்காலத்தில் வில் இன்கார்பரேட்னு சொல்லுவாங்க. எப்போவுமே எதிர்காலத்தில் எல்லா வினைச்சொல்லுக்கும் முன்னாடி வில் சேர்த்துக்கிட்டா அது எதிர்கால வடிவம் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம 18வது வார்த்தைக்கு வந்திருக்கோம். எம்பார்க். எம்பார்க் யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? ஒரு காரியத்தில் இறங்குவது எம்பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்ய தொடங்குவதை வந்து எம்பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. என்னுடைய இறந்த கால வடிவம் எம்பார்க்டு, ஜெரண்ட் வடிவம் வந்து எம்பார்க்கிங்னு சொல்லணும். அப்புறம் வந்து வினையெச்ச வடிவம் எம்பார்க்டு, இன்ஃபினிட் வடிவம் டூ எம்பார்க். 19வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அமல்கமேட். இதுவும் ரொம்ப பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அமல்கமேட்ன்றது ஒன்றோடு ஒன்றை இணைப்பது, சேர்ப்பதை வந்து அமல்கமேட்னு சொல்லுவாங்க. இதோட இறந்த கால வடிவம் அமல்கமேட்டட், ஜெரண்ட் வடிவம் அமல்கமேட்டிங், வினையெச்ச வடிவம் வந்து அமல்கமேட்டட், இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டூ அமல்கமேட்னு சொல்லணும். 20வது வார்த்தை என்னன்னா இன்ஃபர். இன்ஃபர்ன்றது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இப்போவே யோசிச்சு வைப்பது, அது இப்படி நடக்குமோ அப்படி நடக்குமோ நம்ம யோசிப்பதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃபர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் இன்ஃபர்டு, இதனுடைய ஜெரண்ட் வடிவம் இன்ஃபரிங், இதனுடைய வினையெச்ச வடிவம் இன்ஃபர்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டூ இன்ஃபர். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் சேர்த்துக்கணும். வில் இன்ஃபர்ன்றது இதோடைய எதிர்கால வடிவம். 21வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பேர். இம்பேர் வந்து என்ன மீனிங்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒன்றை யாருக்காவது, அது பொருளாக இருக்கலாம், இல்லை என்னவாக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒன்றை மற்றவர்களிடம் கொடுப்பதை வந்து இம்பேர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் வந்து இம்பேர்டு, இதனுடைய ஜெரண்ட் வடிவம் இம்பேரிங், வினையெச்ச வடிவம் இம்பேர்டு, இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டூ இம்பேர், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் இம்பேர். 22வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா மோனோபலைஸ். மோனோபலைஸ்ன்றது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு வடிவமாக கொடுக்கறது வந்து மோனோபலைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மோனோன்ற வார்த்தை ஒன்றுன்றது பொருள். இந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் இதனுடைய அர்த்தத்துக்கு நீங்கள் வந்து யூகிக்கலாம். இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் வந்து மோனோபலைஸ்ட்,
இதனுடைய ஜெரண்ட் வடிவம் monopolizing, இதனுடைய வினையெச்ச வடிவம் வந்து monopolized. இன்ஃபினிட்டிவ் சொல்லும் பொழுது to monopolize சொல்லணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது will monopolize சொல்லணும். 23வது வார்த்தை manipulate. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை manipulateன்றது. ஒரு காரியத்தை வந்து திறமையாக கையாளுவதை வந்து manipulateன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் அன்றாட தொழிலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான். இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் manipulated சொல்லணும். ஜெரண்ட் வடிவம் manipulating, வினையெச்ச வடிவம் manipulated, இன்ஃபினிட்டிவ்ல சொல்லும் பொழுது to manipulate பொழுது will manipulate. 24வது வார்த்தை பேம்பர். இது ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான வார்த்தை. இதை நம்ம பயன்படுத்தினா நம்ம ஆங்கிலம் இன்னும் சிறப்படையும். இதனுடைய பொருள் வந்து ஒருத்தங்களை ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து கெடுப்பதை வந்து பேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு அப்பா வந்து தான் குழந்தைக்கு ஓவர் செல்லத்தினால அதிக பணம் கொடுத்து கெடுப்பாங்க. இதை வந்து பேம்பர்ன்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தினா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அதை சொல்கிறதுக்கு. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் பேம்பர்டு, ஜெரண்ட் வடிவம் பேம்பரிங், வினையெச்ச வடிவம் பேம்பர்டு, இன்ஃபினிட் வந்து டு பேம்பர், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் பேம்பர்னு சொல்லணும். 25வது வார்த்தை என்னன்னா டிரான்செண்ட். இந்த இடத்துலையும் டிரான்செண்ட்னு சொல்லக்கூடாது, டிரான்செண்ட் சொல்லணும். எஸ்ஸை வந்து இசட்னு உச்சரிக்கணும். டிரான்செண்ட்னா ஏதாவது ஒரு யாரால பொருள் சொல்ல முடியுமா டிரான்செண்ட்டுக்கு? பெரிய மாற்றத்தை உண்டுபடுத்துவது வந்து டிரான்செண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் டிரான்செண்ட், இதனுடைய ஜெரண்ட் வடிவம் வந்து டிரான்செண்டிங், இதனுடைய வினையெச்ச வடிவம் வந்து டிரான்செண்டட், அப்புறம் வந்து இதனுடைய இன்ஃபினிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வடிவம் டு டிரான்செண்ட், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் டிரான்செண்ட். 26வது வார்த்தைக்கு வந்தாச்சு. 26வது வார்த்தை கிரவுண்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. இதனுடைய பொருள் என்னன்னா தரை இறக்குன்ற பொருள். இப்போ வந்து த பிளேன் கிரவுண்டட் ஏர்த்துன்னு சொன்னால் அந்த பிளேன் வந்து தரையிறங்கிடுச்சு ஏர்த்தில் அப்படின்றது பொருள். இடத்துல கிரவுண்டுன்றதுக்கு தரையிறக்குன்ற பொருள். இதனுடைய இறந்த கால வடிவம் கிரவுண்டட், ஜெரண்ட் வடிவம் கிரவுண்டிங், வினையெச்ச வடிவம் கிரவுண்டட், இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டு கிரவுண்ட், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் கிரவுண்டட். இப்போ எல்லாரும் இந்த 13 to 26 வார்த்தைகள் என்னுடைய சேர்ந்து சொல்லுங்க. infuriate, infuriated, infuriating, infuriated, to infuriate, will infuriate. 14வது வார்த்தை fade, faded, fading, faded, to fade, will fade. 15வது வார்த்தை ratify, ratified, ratifying, ratified, to ratify, will ratify. 16வது வார்த்தை negotiate, negotiated, negotiating, negotiated, to negotiate, will negotiate. இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. வில்லு உச்சரிக்கும் பொழுது வில்லுன்னு சொல்லக்கூடாது, வில் சொல்லணும். அதுதான் கரெக்டான உச்சரிப்பு. இப்போ 17வது வார்த்தை வந்தாச்சு. இன்கார்பரேட், இன்கார்பரேட்டர், இன்கார்பரேட்டிங், இன்கார்பரேட்டர், டு இன்கார்பரேட், வில் இன்கார்பரேட். 18வது வார்த்தை எம்பார்க், எம்பார்க்டு, எம்பார்க்கிங், embarked, to embark, will embark. 19வது வார்த்தை amalgamate, amalgamated, amalgamating, amalgamated, to amalgamate, will amalgamate. 20வது வார்த்தை infer, inferred, inferring, inferred, to infer, will infer. 21வது வார்த்தை impair, impaired, impairing, impaired, to impair, will impair. 22வது வார்த்தை monopolize, monopolized, monopolizing, monopolized, to monopolize, will monopolize. 23வது வார்த்தை manipulate, manipulated, manipulating, manipulated, to manipulate, will manipulate. 24 pamper, pampered, pampering, pampered, to pamper, will pampered. 25வது வார்த்தை transcend, transcended, transcending, transcended, to transcend, will transcend. 26வது வார்த்தை ground, grounded, grounding, grounded,
to ground, will ground. இப்போ உங்கள யாராவது ஒருத்தருக்கு நான் இந்த ஒரு வார்த்தையோட பொருள் கேட்டா உங்களால சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஒருத்தர் இந்த சைடுல இருந்து அமல்கமேட்ன்ற வார்த்தைக்கு பொருள் சொல்ல முடியுமா? தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஒன்றாக சேர்த்துவது. ஒன்றோடு ஒன்று இணைப்பதை வந்து அமல்கமேட்னு சொல்வாங்க. இன்னொரு வார்த்தை கேட்குறேன். பாண்டர்ன்றதுக்கு இந்த சைட்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்ல முடியுமா? நினைவுபடுத்துவது. கரெக்ட். பாண்டர்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து நினைவுபடுத்துவது வந்து பாண்டர்னு சொல்வாங்க. இன்னொரு வார்த்தை அதே பொருளுடைய கிட்டத்தட்ட அதே பொருளுடைய இன்னொரு வார்த்தை என்ன? பர்சீவ். இதுக்கு யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? உணர்ந்து கொள்வது. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் ஒன்று இருக்கு. பாண்டர்ன்றது வந்து நினைவு கொள்வது, பர்சீவ்ன்றத வந்து உணர்ந்து கொள்வது. இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தை ரெண்டர்.